Okay, இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு segment பார்க்க போறோம். I am sure you enjoyed doing all the segments so far. We have done parts of speech and each and every part we did in detail, and now you know how to frame sentences, how to rephrase the sentences and how to speak fluently, isn't it? I think a sort of fluency you would have got by now. Now we are going to check the common errors that you make. அதாவது சிறு சிறு தவறுகள் நம்ம சென்டென்சஸில் கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம பேசும்போது அது எதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். I am going to give you some sentences, okay, and you have to spot the error in it. And if you learn through your errors, it's always better to remember. It's easier to remember when we learn through our errors. Even in life, when we make a mistake and we learn a lesson through it, we will never forget it and we will never commit that mistake again. Actually, they say Einstein, just to invent an electric bulb, he had so many experiments done. And so many experiments failed, and at last he found this electric bulb, and he actually had to go through so much of correction that he remembered it better and he achieved a better result. Same way we have to learn through our mistakes. Okay, now we are going to learn through our mistakes. Let's see what we are going to do. Okay, I am going to give you 5 sentences now, and let's spot the error and then we will correct it. Okay, let's go on. Error spotting. What is error? Mistake. Okay, தவறு, தவறுகளை திருத்துதல். Okay, error spotting. She is a MSc in chemistry. Okay. First you take down the sentences, then we will spot the error and correct it. Okay. Though he is rich, but he is happy. Though he is rich, but he is happy. Have you written? She placed the book in the table. See, these are the common mistakes that we make when we speak or when we write in English. That's why we are going to correct it. I prefer coffee than tea. Sometimes you may wonder, what is a mistake? It's correct only. No. There are grammatical mistakes. We are going to work it out. Physics are
interesting subject. Okay, I'll read out the sentences now. She is a MSc in chemistry. அவள் chemistry என்ற பாடத்தில் MSc degree வாங்கியிருக்கிறாள். Though he is rich, but he is happy. அவன் பணம் நிறைய இருந்தாலும் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். Okay. Actually in the though he is rich வந்து I will make it poor, அப்போ it will make sense. கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி though he is poor but he is happy. Okay, அவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான் ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். She placed the book in the table. இதில் எல்லாம் தப்புங்க இருக்கு. You have errors in it. She placed, அவள் புக்கை மேஜை மேல் வைத்தாள். மேஜை மேல் வைத்தாள். ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன மிஸ்டேக் எழுதியிருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள். I prefer coffee than tea. இங்கேயும் மிஸ்டேக் இருக்குது. ஆனால் இந்த சென்டென்ஸினுடைய அர்த்தம் என்னென்னா காஃபியை எனக்கு டீயை விட காஃபி எனக்கு பிரியம். ஓகே, நான் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். Physics are an interesting subject. Physics பாடம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே என்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, பாருங்கள். She is a MSc in chemistry. நான் ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். We have to use a, an and the, that is a and an according to the sound. Before any consonant sound we use a, and before any vowel sound we use an, isn't it? Okay, not before all vowels and consonants, but sound. We are very particular about the sound. Okay, she is a MSc. MSc. MScக்கு வந்து நம்ம என்ன எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம்? MSc இப்படி தான் சொல்கிறோம் இல்லையா? M. ஸோ இது vowel sound. So before a vowel sound what should we write? What should we write here? An. Okay, so the mistake is here. So we'll rewrite the sentence. She is an MSc in chemistry. She is an MSc in chemistry. Okay, so இப்போ புரிஞ்சுதா? What was the error? We should have used an. So even when you talk you have to speak correctly. She is an MSc in chemistry. We can't say she is a MSc in chemistry. No, she is an MSc, M, okay, in chemistry. Do you understand? Okay. Now next sentence we are using though. Though, although, even though, all these we use for complex sentences, and for compound sentence we join two sentences by using but or and. Okay, now here we find though and also but. We cannot have both in a sentence. Though he is poor but he is happy. Okay, we cannot have both. So either we have to use though or we have to use but. Okay, so though he is poor he is happy. Okay, அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் அவன் மிகுந்த சந்தோஷமாய் இருக்கிறான். So either we have to cut this or this. ஏதாவது ஒன்றை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, we cannot use though he is poor but he is happy. We can say he is poor but he is happy, or though he is poor he is happy. Okay, so ஏதாவது ஒன்றை தான் யூஸ் பண்ணணும். So the errors are using two conjunctions. This is a subordinate conjunction, this is a coordinate conjunction. Okay, so எதை கட் பண்ணலாம்?
we'll cut but, okay? இதை கட் பண்ணிட்டு we'll use though he is happy, though he is poor. Comma, but எடுத்துட்டு he is happy. Do you understand? புரியுதா உங்களுக்கு? ரெண்டு conjunctions இருக்கக்கூடாது ஒரு ஷார்ட் சென்டென்ஸில். ஸோ though he is poor, he is happy, or he is poor but he is happy. ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணணும். Do you understand now? Okay, now next sentence. She placed the book in the table. இது அடிக்கடி இந்த preposition, in is a preposition. இதில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறது ரொம்ப சகஜம். ஓகே, இன்னுன்னா இதுக்குள்ளேயாவது வைக்கிறது. ஓகே, இப்போ she placed the book in the drawer on the table or அந்த மாதிரி சொல்லலாம். நம்ம ஒரு மேசை மேலே தான் நம்ம புக்கை வைக்கிறோம். நான் அதுக்கு தான் தமிழில் சொல்லும் போது அவள் அந்த புத்தகத்தை மேசை மேல் வைத்தாள். மேலும் போது இன் எப்படி வரும் இல்லை? ஸோ இன் வந்து உள்ளே வைக்கிறது. The train went into the tunnel or in the tunnel, அந்த மாதிரி உள்ளே போகிறதுக்கு தான் இன்னுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன எழுதணும் இங்கே? on. புரியுதா? she placed the placedனா வைக்கிறது. she placed the book on the table. So there is an error in the preposition. She placed the book on the table. Do you understand now? The prepositions should be used in proper subject and proper order. Otherwise, the whole meaning changes. It is not grammatical when you use in here. Okay? She placed the book on the table. அவள் புத்தகத்தை மேசையின் மேல் வைத்தாள். Okay? In case I say the cat jumped over the wall, அதுக்கு பதில் the cat jumped on the wall or the cat jumped in the wall அப்படின்லாம் சொன்னால் தப்பு. ஓகே, ஸோ prepositions you have to use it correctly. இல்லைன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கிராமட்டிக்கலாக இல்லாமல் தப்பாக எரர் மிஸ்டேக் ஆயிரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதில் என்ன தப்புன்னு கேட்பீங்க. I prefer coffee than tea. Many people make this mistake. I prefer sari than salwar. I prefer jeans than ordinary pants. Okay, இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, தப்பாக சொல்கிறாங்க. That is wrong. I prefer coffee than tea is wrong. So where is the mistake? Prefer is correct. Okay, இதில் தான் தப்பு. Okay, than. Whenever you say talk about your preference, you have to say I prefer this to that. Okay, so I prefer coffee to tea. Okay, I prefer sari to salwars. I prefer skirt and blouse to jeans. Okay, you should not use than. Okay, take down. I prefer coffee to tea. Okay, so 4 sentences. எனக்கு டீயை விட காஃபி தான் அதிக விருப்பம். ஓகே, I prefer coffee to tea. டீயை விட காஃபி தான் எனக்கு விருப்பம், விரும்பி அருந்துவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Physics are an interesting subject. Now physics எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் ப்ளூரல்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஈஸியாக. மேத்தமெட்டிக்ஸ், physics,
இது எல்லாமே எஸ்ல முடியறனால ப்ளூரல் நினச்சிட்டு ஆர் போட்டுரும். ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் ஆர் an interesting subject. இது நிறைய பேர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் மை இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இட் ends in S. Other subjects they end only in Y, chemistry, English, Hல முடியுது, Yல முடியுது, Tamil ends in L, but only physics and mathematics ends in S, and people confuse themselves and they put an R over there. R is a plural verb, isn't it? So physics are an interesting subject. நம்ம இங்கே ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பேசுகிறோம், ஆனால் இங்கே எஸ்ஸில் முடிகிறதுனால அந்த வேர்டு you are thinking that it's a plural word. Okay, so the error is here. So இங்கே என்ன போடணும்? Physics is an interesting subject. Physics is an interesting subject. Okay, how many of you got at least 1 or 2 correct? At least இந்த 5ல் at least 2 இல்லாட்டி 3 கரெக்ட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா வெரி குட், நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க. 1 2ன்னா you have to improve. So I'm going to give you some more sentences. இது காமன் எரர்ஸ், நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுற அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் கொடுத்து அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். That will help you to speak English well and also write English well. Okay.